4th of July, everyone. Hey. 4th of July. 4th of July? Kyle, where does your teeth go? Fell out. Oh, man. And we're doing the blender toy. My blender toy. You like your blender toy? Yeah. Alright guys, I hope you enjoy 4th of July with you and your family. Yes, guys. So you guys gonna spend a beautiful day with us today. And we're just doing a little special, not too much. Yeah, just we cooking taquero, taco. We're gonna make, my hair. Your hair looks good, I like it. Yeah, my hair is messy. Yeah, we're just gonna make tacos today, all Mexican food. So we have here like a fajitas preparation ready. I'm gonna make the roasted potatoes. Huh? Tata is here, Pai's grandma's here. பையோட பார்ட்டிங்க இருக்காங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கவர் பண்ணி குக் பண்ணலாம் இல்லைன்னா எடுத்துட்டு குக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க. சரி நான் எதுக்கு அதெல்லாம் போட்டுட்டு குக் பண்ணிட்டு சரி இதையே போட்டு அப்படியே நம்ம இந்த கருதை மட்டும் குக் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தான் குக் பண்ணுறேன். பாருங்கள் நல்லா செம்மையாக இருக்குது. இதுலேயே வந்து சிவப்பு கலரில் இருக்குது, இதுலேயே வந்து மற்ற கலர்லாம் இருக்குது. இங்கே வந்து ஸ்வீட் கார்ன், பேபி கார்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஸ்வீட் கார்னு, பேபி கார்னுங்கிறது அந்த டப்பாவில் போட்டு வரும். ஸோ பாருங்கள் இவ்வளோ வேஸ்ட்டு இதெல்லாம் போட்டு குக் பண்ணுறதுக்கு பாத்திரத்தையும் அடைக்கும். சின்ன பாத்திரம் தான் இருக்குது நம்ம வீட்டில். ஸோ இதுலேயே போட்டு குக் பண்ணிடுவோம். So let's cook together. Some people cook like this. I don't want it because I don't want to put all the leaves flavor goes inside and it's gonna occupy my pot. So that's the reason. This is for for kids. This is a Velveeta shells and cheese, same like a mac and cheese. This one comes inside one pack. It's a sauce. It's not like a powder. This one tastes really good. So I'm gonna make this one for kids. Happy Independence Day, American Independence Day. இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் வீட்ல இருக்கோம். ஹாலிடே, கவர்மெண்ட் ஹாலிடே. ஸோ அதனால தான் வந்து ஸ்பெஷலாக அமெரிக்காஸ் பண்ணுறோம். மெக்சிகன் ஸ்டைலில் வந்து ஃபுட்டு பண்ணுறோம். இன்றைக்கி வந்து ஃபஹித்தாஸ் நம்ம ஊரில் இப்போ வந்து நிறைய டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு. இது வந்து ஃபஹித்தாஸ் ப்ரிப்ரேஷன் ரெடி. அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே மீட் ரெடியாக இருக்குது. ஸோ மீட் இஸ் ரெடி. அப்புறம் இல்லை கேக் பைட்ஸ் அமெரிக்கன் ஃப்ளாகில் இருக்குது. அப்புறம் மிக்ஸ் சீஸ் கேக், மிக்ஸ் அசார்டட் சீஸ் கேக்கு இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். யூ லைக் சீஸ் கேக்? உனக்கு சீஸ் கேக் பிடிக்குமா? ஓகே, தமிழ்ல ஒரு 2-3 வார்த்தை சொல்லு பாப்போம். How many words you know? Say it in English and say it in Tamil. So, பால்னா என்ன? Paul, water. Paal means milk, Kaya. What is Tiny water. You're right. What does Paal means? Milk. Okay. What is a yana? Elephant. அது என்னது? Naikutti. நாய்க்குட்டி. Yeah, so we're here with my grandma. You guys already know her. She came to celebrate her 4th of July with us right here. Hi, Tate. Tate can understand Tamil a little bit too. And she's learning. இங்க நம்ம ஊர் பால் ஐஸ் இருக்கு. Ice cream. பால் ஐஸ். மில்க் ஐஸ், பால் ஐஸ். ஸோ இது வந்து சிக்கன் ஃபஹித்தாக்கு, இது வந்து மீட் ஃபஹித்தா. சல்சா வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். தப்பட்டியோ ஹாட் சாஸு. இது வந்து அவகாடோ கோகமாலி ஸ்டைலு அவகாடோ சாஸு. அண்ட் இது பாருங்க நம்ம கோகமாலி நான் பண்ணேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக. ஸோ ஐ மேட் இட் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச். I'm going to put this on the fridge. This is a pico de gallo, just onions, tomatoes. This is jalapeno. Jalapeno means like a chili, spicy chili, and cilantro when we make for tacos. அப்புறம் இது corn tortilla, yellow corn tortilla. அப்புறம் flour tortilla. நம்ம சப்பாத்தி மாரி போட்டு நம்ம ஊரில் இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸ் டாக்கோஸ். நான் எப்படி செட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்ப்போம்.
இதெல்லாம் எல்லாம் ரெடியா இருக்கு. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல தோசைக்கல்ல போட்டு ரெடி பண்ண வேண்டியதுதான். First I'm going to make mac and cheese first. Then I'm going to do everything. So I'm going to put everything back. Once it's done, I'm going to make fajitas, guys. I like my wife's dress. I choose for her. I buy for her. I like it. It's so comfortable. Baby, everybody wants you to have a pottu. I know. I'm gonna get one, and I wanna make. They want you to have a saree and pottu. Okay. சேலை கட்டி பொட்டு வைக்கணும், அந்த பூ வச்சு அதெல்லாம் ஃபுல்லா இந்தியன் ட்ரெஸ் அட்டையர் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா, okay, how many likes you guys need to mommy to wear saree? 100K. Okay, 100K likes to be. If this video making 100K, my wife is gonna wear saree. Okay, that's the deal, guys. If everybody is asking wear saree and pottu, so she has to wear. This video has to hit 100K. Okay, guys. I'm gonna make sure that I make that video for you guys. I know a lot of you guys have requested for me to wear sari. September, some surprises coming. Yes. Can't wait to share with you guys. To share with you guys. 2 more months, guys. We can't wait. Yes. So now today we just focus. My wife is pregnant. Baby, No, guys, it's not pregnant. No, Don't no. listen to Ram. Okay. Oh my gosh. Anyway, so we are enjoying this 4th of July. We just wanted to record this and share this little moment with you guys. Hope you guys enjoy this 4th of July with your family. We're making everything happen from this Mexican food. We love Mexican food. Yeah. And yesterday we marinated. This is the beef and this is chicken, so we marinated everything from yesterday, and today is ready to be cooked and enjoyed. Look at this. This is fajitas mix, jalapeno, limes, red onions, bell pepper. This right here, guys, this is so good. It has habanero, so you guys should try this. So delicious. Look who's here. Chali. He's getting so big. Chilian is almost my wife's height, guys. Oh my God, almost right here. Say some words in Tamil, honey, or Swahili. Nalla irukeenga? Sapinga. I don't know. Say சாப்பிட்டேன்னு சொல்லு, இன்னும் சாப்பிடலன்னு சொல்லு. இப்பதான் எங்க அப்பா ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு, சாப்பிடுவேன்னு சொல்லு. Oh my God, guys. Okay, here the corn is getting ready. Okay, I'm putting up the pasta shell here. This brand is good brand. Yeah, We really love this one. Even though we cook tacos, but this is like a barbecue style, like a mac and cheese, corn. And also kids love this. Yeah, I will put like for 30 minutes. But that looks good, baby. Yeah, You can tell. pasta shell. Kaya love this so much. Yum, 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 yum. You see, guys, how it became? Became really, really nice. Wait, why are you making macaroni? Because you like it. You like it too? Mm-hmm. So after a little bit, I'm gonna taste it. Macaroni, macaroni, macaroni. Here you go. Ooh, can you show me? That's a huge cheese, Kaya. You want to share at least one with me? No. No, yes? Just share with mommy a little bit. Thank you. That's so nice of you. What? No, I'm good. It looks like the corn is ready. Corn is ready, mac and cheese is ready. Yeah, so this is some seasoning. And then later we're gonna bake it, right, honey? Yeah, we're gonna bake it, yeah. So this is, I mixed Ooh, already. That looks really I'm good. gonna put in the oven. Yeah, This looks so good, baby. beef fajita, huh? This looks really good. This is so delicious. Look, Ram loves to cook. Sometimes I help him, but he's like, no, baby, I got this.
I taste already the beef, guys. Ooh, so so delicious. Which one is your favorite, the beef or the chicken? I like both. I love the chicken, guys. Chicken is delicious. Okay. It's cooked because of the marination, cooked quick Yep. and so flavorful. Looks really good. Tastes really good. Taste and looks really good. There you go, guys. Nice. We got chicken fajitas, beef fajitas, boiled corn, mac and cheese. We got here potatoes, and here Appa is going to make a vegetable. How do you call this? Fajita mix. Fajita mix. These are like jalapeno. Oh. Spicy? Yes. Spicy. Pili. This is amazing. That's why you're a chef, honey. Wow. Yeah. Unapenda mapavro na matungulu. Okay. Gonna put this is a corn tortilla. நம்ம மக்காச்சோளத்துல இருந்து இது மேல் பண்ணுவாங்க, ரொட்டி மேல் பண்ணுவாங்க. ஸோ மக்காச்சோளத்தில் tortilla ரெடி. நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி இருக்குது. இந்த இது ஹாட் பாக்ஸு இதை போட்டு மூடி வச்சுக்க வேண்டியதான். There you go. No, a lot. We got the guacamole ready here, baby. Need help? No. So Tate wants some chicken. Huh? Making Tate first. Some nyama. Okay. Everything I put a little bit. She needs Tate, she can take more. And I'll get some onions and bell pepper on the side. I don't know if she knows. Tate, you need citron? Citron. I put one citron for Tate. Pili pili. I put some pico de gallo. Oh, Tate like the sauce. The sauce. You like avocado, Tate? Just a Little bit. So his Tate wants a little bit. Okay. So this is one set. Muhindi. Oh, corn. I put one corn. Oh, that plate is ready. Potatoes. Potato kidogo. Tate's plate is ready. Look at this. Looks so good. Yeah. Oh, boy. Uh-huh. Well, I'm making plate for everybody. Yep, that's good. Okay. You like this? That's also nice. Bring it here. We want chicken, Here. beef, some pico de gallo. Oh. Nice. There you go. One spoon. A lot of cheese. Cheese on top. Alright, ready to go. There you go. Who's next? Listening? Half and half. What do you want? Flour? Potato. Potato. Who want more potato here? I want corn. I really want corn. Some mac and cheese. Chance is coming. Mac and cheese? A lot of homework. Papa, I want Mac and cheese? Alright guys. So I'm gonna go ahead and make my plates too. Papa, I want corn. I want one corn. Actually two corn. One tortilla. Baby, you want me to make a plate for you first? You do? Cover it, cover it, cover it. Chicken. And some beef.
Mommy, can I have some corn? Take one. You come late. Okay. We finish you. Pico de gallo. Here's my plate, guys. Thank you so much, Papa, for cooking Papa, I this. can't reach it. I'll give it to you later on, Kyle. In a few minutes, just be patient, okay? Papa, it's waterproof. It's waterproof. Okay. Some cheese on top. Ooh, my wife's plate looks good. This is my plate right here. Everything looks amazing, delicious. I can't wait to taste this food, guys. Alright guys, thank you so much for watching this video, guys. We will see you guys in the next video. And happy 4th of July, everyone. Yes.